Hello friends, myself Bhushan Patil, UPSC coach. Welcome you on the behalf of the Unique Academy Pune. Today we'll discuss important subject, that is a prelim examination, and we are conducting, or every year we conduct, and this year also we are conducting mission prelim batch for 2024. First of all, I will explain you about this concept. Then we will go ahead on the features. So I request all of you to give you a 20 to 30 minutes to understand this concept, and you will understand how you can prepare for a prelim examination and about this batch also. So here, why this name mission? Why name precise effort? And this batch is for whom? So first of all, this batch is for whom? This batch is for students who have already completed their classes or who have done their study on their own, and after that they are facing problem in clearing prelim examination. You all know that how UPSC prelim is becoming major obstacle nowadays. To clear that prelim examination is a major challenge. Despite being continuous 2 attempts, 3 attempts, some student do not qualify in the prelim examination, and they also don't understand where exactly they are going wrong. I will be actually bilingual while talking this, so that so many Marathi medium students will also understand this. तर एक्झॅक्टली काय होतं की आपण हरवतो, की आपल्याला कशामुळे नापास होतोय किंवा कशामुळे आपण क्वालिफाय होत नाहीयेत, काय नेमक्या समस्या येत आहेत, तर ते सर्व समजून घेण्यासाठी आणि त्याच्यामधनं बाहेर येण्याकरता कसे प्रयत्न केले पाहिजेत, तर ते आपण याच्यामध्ये थोडं समजून घेऊया. तर मिशन म्हणजे काय, तर व्हेन वी गो ऑन अ पर्टिक्युलर मिशन, टार्गेट, गोल, व्हेन वी गिव्ह इट अ मिशन, means all our efforts are concentrated towards only on that goal. We'll do whatever we can do to achieve it. That's why this batch name is Mission Prelim. This is specifically only for a prelim examination. Everything here about prelim examination, to crack it, to clear it. So we'll go in mission mode. It is important to actually convert ourselves on a mission mode, because we become enough serious. That casual approach goes. We bring professional approach to clear this examination. That's why here we have given name Mission Prelim. And which prelim? Obviously you know it's for 2024 batch. And you can see here precise word. Precise. Many of you may know the precision means what? This precision means what? Closer to accuracy. It is not the exact correct, but closer to accuracy. Why precise efforts? Because when we take efforts to clear prelim examination, generally what happens? We read books. We don't read syllabus. We read scatteredly. We don't read specifically. And most of our efforts goes in vain. Most of our efforts waste. म्हणजे आपण तयारी करत असताना इतकं काही वाचतो की त्याच्यातला काही भाग हा एक्झामशी रिलेटेड नसतो, किंवा बरोबर एक्झामला अनुसरून काय वाचायला पाहिजे, कसं वाचायला पाहिजे, आपला वेळ कसा वाचवायला पाहिजे, या सर्व गोष्टी महत्वाच्या आहेत. तर याच्यामध्ये जे ट्रायल अँड एरर आपण जे करतो, तर ते कसं अवॉइड करावं आणि कमी प्रयत्नामध्ये कसं आपल्या यशापर्यंत जावं. प्रिसाइज एफर्ट्स. You see, there is an importance of precise effort because we are lack of time. Already we have wasted our time. So first attempt, second attempt, you failed to clear prelim examination. Why? That also I will discuss here. Means you reach to 70-80 score. After that, it becomes difficult for you to go after that. How to go after that? That we'll see. That's why this batch is precise efforts. Whatever efforts we will take, those will be precise, and we as a team will teach you, will coach you how to make your efforts precise, so that your success ratio increases. And it's a training program to increase your ability and skill set
I am talking about both the things. You already acquire your knowledge. Already you have collected lot of information. So here we will teach you, actually we will train your brain. We will train your brain nerves, muscles, how to tune it with the objective prelim examination. So this is a specific prelim oriented batch where we as a team will take a precise effort to clear prelim examination. And I can tell you proudly, since last 4 years we are taking this batch. After COVID, we started this batch, and you can even take feedback from students. Lot of students, they improvise their score. Lot of students clear prelim examination. Even some students who were not able to clear in 2-3 attempts, they cleared their prelim examination. Okay, I will also ask one of my students to make a small video about this batch. So we will tell you, okay, how this was actually helpful. Then now we'll go on the next slide. So here, what are the features of this batch? You can see on board, you all can read this. So first point, it is included here. It is not exactly about the mission batch, but Prelim Test Series, which is a separate part that is included in this Mission Prelim 2024 batch. So this is not only about Test Series, but Test Series with other features. Test Series is included. I am saying included. Test Series is included in this batch. This is the first point. Second point, fast revision of almost all prelim subjects. I am saying here a revision, not teaching. What happened? We can easily brush up our knowledge. Our faculty members, they will come and within very less time, fast we can revise this subject. What will happen because of this? In less time, there will be like revision and waking of your brain. And then we will improve on each and every subject. We can find out where you are good, where you are lacking, which areas you haven't read, or your approach or attitude towards that area, towards that part of examination is how. And we will improve on it. Right? So here, म्हणजे जे सर्वले विषय असतील तर त्याची उजळणी आपल्याला लवकर करायची, रिव्हिजन करायची, फास्ट रिव्हिजन करायची आहे. आणि हे करत असताना काही रिव्हिजन्सच्या टेक्निक असतात. म्हणजे जसं की आता रिवाइज करताना स्टुडंट काय करतात, पुन्हा पहिल्या पानापासून शेवटच्या पानापर्यंत पूर्ण पुस्तक वाचतात आणि मग म्हणतात की मी 2 रिव्हिजन केल्या, 3 रिव्हिजन केल्या, 4 रिव्हिजन केल्या. खरं तर तुम्ही किती रिव्हिजन केल्या हे महत्वाचं नाहीये. तुम्ही रिव्हिजन केल्यानंतर तुमच्या लक्षात राहिलंय का नाही राहिलंय ते महत्वाचं आहे. त्यामुळे रिव्हिजन करण्याचे जे वेगवेगळ्या टेक्निक्स असतील, मेथोडॉलॉजी असतील, त्या इथे आम्ही तुम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न करू. फास्ट रिव्हिजन कसं करायच्यात, रिव्हिजन मध्ये रिपिटेटिव्हनेस कसा टाळायचा. म्हणजे काही गोष्टी कशा असतात आपल्याला माहित असतात आणि आपल्याला 100% माहित असतात, तरी आपण काय करतो, ती जी गोष्ट असेल, ती जी फॅक्च्युअल इन्फॉर्मेशन असेल, तो एखादा जो कन्सेप्ट असेल, आपण रिपीटेडली वाचतो. रिपीटेडली फर्स्ट टू लास्ट लाईन वी रीड इट. हाऊ टू अवॉइड इट, दॅट वी विल सी हियर. So here it will help you to revise your all prelim subject very fast. It is not teaching, it is revising. So in less time, just related content we will try to revise. Okay. Then special focus on current related and miscellaneous question. These current related questions we all know. But you know that we read lot of magazines, even then we are not able to solve these questions. Because that is a UPSC. UPSC do not ask question directly from the newspaper or magazines. म्हणजे आपण म्हणतो आम्ही ह्या क्लासच्या नोट्स वाचले, त्या क्लासच्या नोट्स वाचल्या, करंट इव्हेंट वाचले, हे मॅगझिन वाचलं, ते मॅगझिन वाचलं. सर्वच जण ते मॅगझिन वाचतायत, तरी पण मग स्कोर कमी का येतोय. तर याच्या मागचं जे कारण आहे ते आपल्याला समजून घ्यायचं आहे की हे करंटवर डायरेक्ट क्वेश्चन UPSC विचारत नाहीयेत. त्या करंट इव्हेंट जे असतात तर त्याच्या मागे काय आहेत, त्याच्याशी रिलेटेड क्वेश्चन जे असतात, तर आपल्याला ह्या करंट रिलेटेड याच्यावर रिसर्च करायचा आहे. ओके.
म्हणजे त्यात गुगल करून रिलेव्हंट इन्फॉर्मेशन की ज्या टाईपमध्ये UPSC एक्झाम मध्ये क्वेश्चन विचारले जातात. So those type of question we will try to develop, that type of knowledge we will try to gain here. So here you will get guidance, how to read it, how to understand it, how to tune it from a prelim point of view. Okay, it's a prelim focus batch. Then miscellaneous question means what? They are not directly from polity, they are not directly from history, geography or your subjects. I mean, they ask you, like suppose they ask you about which material is used while constructing roads. Then in that they also ask about one institution. Then they relate it with the environment, means science and technology, environment, then GK. All they mix up. And when we see this type of question, miscellaneous question, so we are blank completely. Why? Because in your regular books, this information is not giving. And you rely only on this bookish content. We are not used to read this type of information. आपण म्हणजे वाचताना काय असतं की आपण असं म्हणतो ना की चहूबाजूने आपलं वाचन असलं पाहिजे, चौरस वाचन असलं पाहिजे, सर्व विषयामधलं नॉलेज आपल्याला थोडं थोडं का होईना असलं पाहिजे. परंतु पण कॉलेजमध्ये येईपर्यंत फारसं काही जगाबद्दल वाचलं नसतं, माहीतच नसतं. कितीतरी गोष्टी असतात की टीव्ही असतात, टीव्हीच्या स्क्रीन कशा बदलत जातात, ते स्क्रीन जे असतं ते कुठलं मटेरियल असतं, LCD LED म्हणजे काय, म्हणजे अशा सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी म्हणा, एन्व्हायरमेंट, अशा बऱ्याच गोष्टी आहेत आपल्या अवतीभोवती असतात, बऱ्याचशा संस्था असतात. तर हे जे सर्व काही असेल मिसलिनियस मधलं, तर मिसलिनियस क्वेश्चन आपण सर्व मिळून सेट करतो. अँड इन धिस बॅच आय गिव्ह स्पेसिफिक एम्फसिस on miscellaneous question, because this miscellaneous question makes difference of 5 to 10 marks. 5 to 10 marks means what? 5 to 10 marks more than other students. Now some new student may say, what's a new thing, 5 to 10 marks, it's less. But my friends, remember, we miss prelim examination just by 2, 4, 5 marks. Everyone reached, suppose 90 is cut off, everyone reached tiers 85, 86, 87. Because as you go closer to score, more number of students you will find closer to that score. That's why 2 marks, 5 marks, they are extremely important. Actually, only these marks are important. Means the gap by which actually we can clear examination, that is important. So here, this 5 to 10 marks extra, just on the basis of skill set and a different type of efforts that we will learn here, that we will try to train your brain. Okay. Then discussion of PYQs, previous year question, with their options to develop precise understanding of objective question. Now everyone have actually this PYQs are available to everyone. But if they are ready-made, if they are just reading it, you will not develop a process in your brain. Like reading about swimming and actually doing swimming, lot of difference is there. Same way, when you are reading these PYQs and you are just seeing the answers, that is a different thing. In this mission prelim batch, in this PET batch, I will call it Precise Effort Training Program batch. PET, P-E-T, Precise Effort Training Program batch. In this PET batch, mission prelim batch, actually in students, I discuss this MCQs, all PYQs, most of the PYQs. And believe me, it is extremely useful activity. I'm saying activity. Why? Because when students give answer, I ask logic behind it. On the basis of what? Either you know concept, either information you know, either it's your logic, either it's your intuition, how you are going closer to answer, and why other options are wrong. Means, suppose out of this ABCD, suppose A is the answer, then B, C, D, other option also we discuss.
And I will show you, suppose one question was asked in 2016 and suppose C option, that was not the answer, but in 2020-21 there was a question on C option. And it is the advantage of discussing each and every PYQ. And what happens when we are in the classroom, when we are discussing it, how other students are giving their logic, why I don't have that ability. That you see, and you also try to think that way. That's why through activity, I call this as an activity-based learning. Through that activity, you develop your logical thinking, means reasonability. How to find out the connection between question and options. Here we discuss each and every option. The maximum possible PYQs here we discuss. It is not possible to discuss all PYQs, but maximum possible. So here PYQs we discuss so that exam becomes easier, and every year I directly show to student how on the basis of PYQ some questions were asked. If you were good in those PYQs with options, how you can solve some extra questions. Then here it's a mentoring. Mentoring means what? We as a team and myself here as a chief mentor will discuss with each and everyone why you didn't clear previous prelim examination. Your score was a 40, 60, 70, 80. Which were the problem? Sometimes these problems are related with your studies. Sometimes these problems are related with your skill sets. Sometimes your problems is your you can say mindset. Some are not able to handle pressure. Some are not able to give their logic. Some actually they are scattered. Their efforts are not precise. But as a student, you are not able to identify where is the real problem. So here mentoring means this one. As a guide, okay, as a leader in the teaching, as a coach. Here I will show you path how some problems you can remove on. Suppose sometimes we have certain psychology related issues. Psychology means our mindset related with exam. We may have those issues. Okay. Sometimes means we are not ready to change the way we are preparing. Through discussion, I show them how you are doing wrong things. Why you stuck to specific score. Okay. So here mentoring is there, but after that action, I ask students to set questions on various topics. Now this is one of the difficult activity, tedious activity. But what are the advantage of setting questions? You will say already test series is included. Yes, test series is included. But beside that, I ask students to set questions, and this question setting activity is very helpful. Why? Because you go in the mindset of examiner. When you are solving question, when you are setting question on particular topic, how you set question? आपण ज्या वेळेस एखादा प्रश्न सेट करतो, आपण कसा तो प्रश्न सेट करतो? आपण त्या इन्फॉर्मेशन मध्ये बघतो की कशावर नेमका क्वेश्चन सेट होऊ शकतो, नेमका कुठला कीवर्ड आहे, कुठे नेमका ट्विस्ट आहे, राईट? वाचताना काय असतं, आपण प्लेनली वाचतोय, परंतु क्वेश्चन सेट करत असताना आपण प्लेनली वाचत नाही. आपल्याला बघावं लागतं की एक्झाम म्हणजे UPSC कशावर प्रश्न विचारू शकतं, म्हणजे कुठला कीवर्ड आहे तो ते चेंज करू शकतात, एखाद्या कन्सेप्टवर कशा प्रकारचे वाक्य सेट होतात, किंवा एखादा डेटा तो कसा आपल्याला ट्विस्ट करता येतोय. त्यातनं काय होतं, एकदा का तुम्ही त्या एरियावर क्वेश्चन सेट केला तो एरिया तुमचा पक्का होतो. पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट, तुमचं स्किल सेट डेव्हलप होतं. म्हणजे एव्हरीवन इज ह्युमन बीइंग. दोज हु आर सेटिंग क्वेश्चन पेपर, दे आर ऑल्सो ह्युमन बीइंग, वी आर ऑल्सो ह्युमन बीइंग. So more or less psychology, once you understand of paper setter, at least approach you know that paper setter is setting question from this point of view. He or she has this mindset, and
from that mindset now, how I shall read whatever content I have. This increases your efficiency of reading. Means output from your reading 101% increases. Initially, students face a lot of difficulty while setting question. They say they consider it as a task which is taking their time. But after 2-3 weeks, they understand. This is helping them a lot in understanding various concepts, in understanding question pattern. Okay, understanding examiner's mindset is very important. So these are the something extra things than our regular studies, and this needs to be practiced. Just by reading, these things will not develop. There should be someone who is keeping an eye on you, who is mentoring you. So here it will be mentoring, action, and performance monitoring. I always see score of student, relate their score with other student. I ask them question that why your score increased in this test, what exactly you did, or why after giving this 2 or 3 tests your score is not increasing. Where is the problem? Because definitely score is not increasing, means at least somewhere there is a problem. Either whatever you are reading, that you are not understanding, or you are reading it but you don't have that objective examination approach, or you are taking it too casually. You haven't understood the seriousness of this exam, type of efforts required this exam. So this whole batch is about the process. This whole batch is about the skill sets. Skills which required to clear this examination. Okay, so it is about the mentoring, action, performance monitoring, and action plan for improvement for each and everyone. And surely your score improvises. Your score improvises. So here these are features. Then we'll go on next slide. Other features you can see here. Other features that is focused on the development of skills required for a prelim examination. So first of all, which skills are these? I always say it is about the knowledge, okay, into skills equal to success. So knowledge also, from where to acquire knowledge. In the next seminar related with this, I will tell you about how to gather knowledge related with the prelim examination. Here I am keeping focus on the prelim examination only. So here skill sets. So first of all, we can make a list of skill sets. Which skill set required for prelim examination? Like skill set of clearing particular concept, then logical thinking, mnemonics, understanding your intuition, certain elimination technique. Students are saying now that part is reducing, but that part is there up to certain extent. How to identify wrong in some statement itself, because some things are natural and we can find extreme things in the statement itself. That is also skill set. जसं की बघा आता आपण बघतो की पोलीस जे असतात तर त्यांची नजर बसलेली असते. ते बऱ्याचदा चोरांना ओळखतात, म्हणजे गर्दीमध्ये की त्यांना शंका येत राहते आणि ते काही लोकांना चेक करतात आणि अशातनं बरेच चोर पण सापडतात. आपण काय म्हणतो, पोलिसांची नजर पक्की असते, त्यांना चोर बरोबर समजतो. कारण की त्यांना ते एक्सपिरियन्स मधनं, त्यांच्या ट्रेनिंग मधनं त्यांना ते स्किल डेव्हलप झालेलं असतं. ते अचानक आलेलं नसतं. ते काय असं प्रत्येकाला चेक करत नाही बसत. मग जसं हे पोलिसांचं स्किल सेट असतं, तसं ऍज अ स्टुडंट म्हणून आपलं सुद्धा एक स्किल सेट असतं की त्या स्किल सेट म्हणजे किंवा ऑब्जेक्टिव्ह एक्झामिनेशन जे काही स्किल सेट्स असतात, विथ द हेल्प ऑफ दिस स्किल सेट इट बिकम्स इझियर टू सॉल्व दिस ऑब्जेक्टिव्ह एक्झामिनेशन. It becomes easier to get more marks in this objective examination. Okay, so here different skill set which required for prelim examination. I give emphasis here developing on these skill sets. Next, weekly test and ranking to create a positive pressure. I don't agree with the statement ki we should be very casual, very light. Many times successful students says ki I was very happy, I was casual, I give this exam.
But according to me, it is very easy to say this after clearing examination. But before that, means through which phase they go, then no one knows. That no one knows. Because generally, we try to show that I have cleared this exam easily. We simplify success. Now my request to all of the successful students is also, don't simplify success. Also don't make it too complicated. But the reality we all must know. Okay, so here positive pressure is needed. Means pressure should not be that much कि it is going against us. I'm not on the side of creating pressure so that you will depress, you will feel bad about yourself. So please don't take me wrongly. I'm not talking about that type of pressure. I'm saying a positive pressure. Positive pressure which keeps you on track. Positive pressure which actually helps you to keep aside distractions. Because while preparing there are various distractions. Like suppose getting bored. आज अभ्यास होत नाहीत, बोर होतंय, सारखं वाचायचा कंटाळा आलेला आहे. मी बऱ्याच स्टुडंटला सांगत असतो, ते इथे सांगतो. एका पुस्तकात एक छान आहे, एक इट इज अबाउट द स्पोर्ट्स पर्सन. मी स्पोर्ट्स पर्सनचं बरंचदा त्याच्या सक्सेस बद्दल वाचत असतो आणि ह्या मिशन बॅच मध्ये किंवा वर्गामध्ये बऱ्याचशा स्पोर्ट्स पर्सन बद्दल बोलत असतो की कशा प्रकारे त्यांना सक्सेस मिळत असतं. तर असंच एकदा एक ऑथर त्याने एका कोचला विचारलं की स्पोर्ट्समध्ये यशस्वी होण्याकरता ज्या जनरल गोष्टी असतात त्या तर मला माहिती आहेत, पण अशी एखादी गोष्ट नवीन तुम्हाला सांगता येईल का की ही स्पोर्ट्समध्ये यशस्वी असणाऱ्या लोकांमध्ये असते आणि ती इतर लोकांमध्ये नसते. म्हणजे बायोलॉजिकल थिंग, स्मार्ट वर्क वगैरे वगैरे हे तर सर्व झालंच, पण अशी वेगळी गोष्ट जनरली लोकांना माहीत नसते. त्यांनी सांगितलेली गोष्ट ती लक्षात घ्या. मग ते कोच काय म्हटले की येस, आय विल टेल यू दॅट थिंग. ही सेड, मी मराठीतच सांगतो की ते म्हणालेत की ट्रेनिंग, रोजचं ट्रेनिंग हे प्रत्येक प्लेयरसाठी सारखंच असतं आणि ते प्रत्येकाला रोज आवडतं असं नाही. रोज उठायचं, रोज त्या स्पोर्ट्सचं ट्रेनिंग करायचं, हे याच्यामध्ये एका लिमिट नंतर तुम्ही त्याला इंटरेस्टिंग नाही करू शकत, ते बोरिंगच असतं. सो ही सेड successful players, they have a ability to handle boredom of training, and non-successful players, they don't have that ability to handle boredom of training. म्हणजे जो ट्रेनिंग नंतर आपल्याला ट्रेनिंग किंवा अभ्यास जो बोर होत असतो, कंटाळा येत असतो, सर्वांनाच कंटाळा येतो कमी अधिक, परंतु तो हँडल करण्याची ॲबिलिटी जी असते ती सक्सेसफुल कॅन्डिडेट मध्ये असते, जी इतर कॅन्डिडेट मध्ये नसते. तर हे जे बोर्डम जे आहेत तर ते मी कम्प्लिटली आपण इंटरेस्टिंग त्याला म्हणजे एका पलीकडे एका लिमिट नंतर नाही करू शकत. एका लिमिट नंतर तुम्ही ह्या एक्झामला एंटरटेनिंग सारखं नाही करू शकत. आजकाल युट्यूबवर बरेचसे व्हिडिओ अवेलेबल असतात आणि ते बरेचसे त्याला लाईक पण असतात, कारण ते एंटरटेनमेंट स्वरूपाचे जास्त असतात. आजकाल याला इन्फो एंटरटेनमेंट म्हणतात, इन्फॉर्मेशन आणि एंटरटेनमेंट. मी त्याच्या विरुद्ध नाही, एंटरटेनमेंट ठीक आहे, परंतु युपीएससी मध्ये जर तुम्हाला यशस्वी व्हायचं असेल तर आपल्याला प्रत्येक गोष्ट एंटरटेनमेंट स्वरूपात करता नाही येणार. एका लिमिट नंतर त्याच्यामध्ये एक सिरियसनेस आहे, देयर इज अ सर्टन डेप्थ, तर ती आपल्याला शिकायची आहे. सो हिअर द पॉझिटिव्ह प्रेशर मीन्स दिस वन की वी ट्राय टू मेंटेन इट so that you will remain on your path. Then continuously monitoring weekly performance and suggestion for improvement. Student to student or in group also, actually we take these sessions. I actually discuss with them their own problems also. Sometimes family problems are there. Means we search problem in the studies, but problems are there in their psychology, in their family. I will give one example. Like की माझा एक विद्यार्थी होता, त्याचं सारखं हेच चालायचं, सर माझ्या लक्षात राहत नाहीत, माझ्या घरचे असेच म्हणतात ते विसराडू आहेत, मित्र तसेच म्हणतात. ते काय झालं होतं की असं सारखं ऐकून ऐकून येत ना, त्याने स्वतःचा समज करून घेतला की तो विसराळू आहेत.
त्याच्या लक्षात राहत नाही. त्याच्यामुळे काय व्हायचं, जरी त्याला उत्तर येत असलं तरी तिचा स्वतःवर विश्वास नाही. हे बरोबर असेल का, चूक असेल का, त्यात तो लॉजिक लावायला जायचं आणि चुकायचं. म्हणजे त्याचा इंट्युशनवर तर विश्वास नाहीच, म्हणजे सबकॉन्शियस माइंडवर तर विश्वास नाहीच. परंतु वाचलेल्यावर सुद्धा त्याला असा 100% विश्वास राहायचा आणि ते बरोबर असेल. म्हणजे हळूहळू ती जी बोलण्याची जी क्रिया आहे, म्हणजे पद्धती मी त्याच बंद केल्यात आणि सांगितल्या, घरच्यांशी बोललो की आधी हे बोलणंच बंद करा. म्हणजे तुम्ही वातावरणात सुद्धा त्याला फिडिंग करतायत की विसराळू आहेत, तो स्वतः ते एक्सेप्ट करत चालला मी विसराळू आहेत, पण त्याच्या एक्झामवर परिणाम होतोय. आणि डेफिनेटली ही सॉ पॉझिटिव्ह इफेक्ट. And every day I gave him certain activity to say about himself. म्हणजे स्वतःला काही ऑटो सजेशन तुम्ही दिल्यानंतर तुमचं स्वतःबद्दलचं जे मत झालेलं असतं आपल्याला ते सुद्धा बदलता येतं. म्हणजे तुमची जी समस्या कायम फक्त ती अभ्यासाशी रिलेटेड पुस्तकापुरतीच असेल असं नाहीये, तर दुसऱ्या सुद्धा आपल्या काही समस्या असू शकतात. स्वतःबद्दलचा कॉन्फिडन्स तो कधी कधी नसतो. मग तो कसा विकसित, आपला तो कॉन्फिडन्स विकत नाही आणता येत, तो आपल्याला आपल्या स्टेप्स मधनच हळूहळू इम्प्रोव्हाइज करता येतो. तर मेंटॉरिंग मध्ये हे सर्व ह्या बाबींचा, या गोष्टींचा मी समावेश करतो आणि तिथे आपल्याला इम्प्रूव्ह करता येतात. स्पेशल एफर्ट्स टू हेल्प स्टुडंट टू क्रॉस सॅच्युरेशन ऑफ 80 मार्क्स. नाउ हाऊ टू ऍक्च्युअली एक्सप्लेन यू कॅन सी दिस चार्ट हिअर. आय कॉल इट अ लर्निंग कर्व. I call it learning curve. Okay, just give me a minute. This is very interesting. You all might have gone through this phase. Okay, so on the y-axis, it is your score. And on this x-axis, it is your time. What happens? Initially, when you start your preparation, your learning curve is stiff. Means what? In few days, 6 months. 6 months, as you are studying, your score is increasing. Then there comes plateau here. I call it a plateau, this typical zone. I call it nervous 80s or nervous 90s. Nowadays 80s because cutoff is reducing. So here, despite being 1 year, despite being 2 years, your score is same. Why this happens? You ask this question to yourself. म्हणजे काय होतंय, आपण पहिल्या वर्षी वर्षभर अभ्यास केला, त्याच्यानंतर आपला स्कोर आला काहीतरी 80-82, आणि त्या वर्षी आपण क्लास पण करत होतो, ऑप्शनलचा सुद्धा आपला क्लास चालू होता. दुसरं वर्ष तर आपल्याला पूर्णपणे मिळालेलं असतं. मग दुसरं वर्ष सुद्धा पूर्णपणे अभ्यास करून प्रिलिमला 4 महिने पूर्णपणे व्यवस्थित देऊन सुद्धा तुमचा स्कोर पुन्हा 80, 82, 85 इतकाच येतो. मग जर पहिल्या वर्षामध्ये क्लास करून सुद्धा तुमचा म्हणजे तो वेळ जाऊन सुद्धा जर स्कोर 80 येतोय आणि दुसऱ्या तिसऱ्या अटेम्प्टला फुल फ्लेज तो स्टडी करून सुद्धा स्कोर त्याच्या आसपासच येतोय. मीन्स वाय एव्हरी टाइम यू आर मिसिंग बाय 2, 3, 4 मार्क्स. मीन्स यू हॅव रीच टू दिस सॅच्युरेशन झोन. आय कॉल इट अ सॅच्युरेशन झोन. लर्निंग कर्व बिकम्स फ्लॅट. On the basis of my experience, 16 years, I am telling you this. I have seen number of students like this. They stuck here. They stuck here. They don't know how to come out of it. कारण की याच्यातनं जर तुम्हाला बाहेर यायचं असेल तर पुन्हा तुम्हाला तसेच प्रयत्न करून चालत नाहीत. एक वाक्य आहे की सक्सेसफुल पीपल repeat the same thing which make them successful, and failure people repeat the same thing which makes them failure. म्हणजे आपण आधीच्या ज्या गोष्टी करत आलेलो आहेत आपण काय करतो ते पुन्हा रिपीटच करतो. म्हणजे एफर्ट्स करतोय भरपूर, पण ती चुकीची गोष्ट आपण प्रॅक्टिस करून काय फायदा आहे. म्हणजे प्रॅक्टिस मेक्स मॅन परफेक्ट असं जर म्हणतात ना, तर इट इज नॉट अ प्रॅक्टिस. प्रॅक्टिस कॅन बी रॉंग प्रॅक्टिस. सो करेक्ट प्रॅक्टिस मेक्स मॅन परफेक्ट. ही करेक्ट प्रॅक्टिस काय आहे
तर ते आपल्याला UPSC प्रिपरेशन मध्ये कळलं पाहिजे. मग ती करेक्ट प्रॅक्टिस, डेव्हलपिंग युअर एक्स्ट्रा स्किल सेट, चेंजिंग युअर माइंडसेट, कीपिंग यू ऑन द ट्रॅक, creating positive pressure, monitoring and improving you on step to step, holding your hand, be with you. These things help you to cross this saturation zone. And suppose this is 80 score, I call it 100 plus. This is the zone that is a successful zone. So how to actually come on this successful zone? With some extra efforts, with some precise effort or whatever just now I told you. बघा, हा प्रत्येकाचा किंवा नॉट प्रत्येकाचा सॉरी बट बऱ्याच लोकांचा अनुभव असतो. तुम्ही काही सिनियर लोकांना सुद्धा विचारू शकतात, जेव्हा ते म्हणतात त्यांचा पहिल्या वर्षी स्कोर 78 होता, दुसऱ्या वर्षी कदाचित 80 75 असाच येतो पुन्हा. मग असं का होतं? आपण याच्या मागे गेलं पाहिजे. याच्या मागे फक्त मोटिवेशनवर काम नाही होणार. मोटिवेशनच्या पलीकडे मी जे काय म्हणतो इथे लिहिलेलं होतं प्रोसेस, आपल्याला त्या प्रोसेसवर लक्ष देणं महत्वाचं आहे. माइंडसेट त्याच्यावर लक्ष देणं महत्वाचं आहे. स्किल सेट्स त्याच्यावर लक्ष देणं महत्वाचं आहे. आणि हे जितके हे 80s मध्ये अडकलेले लोक असतील सर्वांना पुशअप देऊन 100+ करणं आणि मॅक्झिमम आपला सर्वांचा स्कोर म्हणजे मॅक्झिमम विद्यार्थी क्वालिफाय झाले पाहिजेत, तसा आपला प्रयत्न आहे. कारण की बऱ्याचदा तुम्ही मेन्समध्ये बरेच स्टुडंट असतील इथे ज्यांनी मेन्सच्या टेस्ट सिरीज केल्या, ते मेन्समध्ये छान आहेत, एसे त्यांनी चेक केले, त्यांना एसे चांगले लिहिता येत आहेत, पण प्रिलिम्स पास होत नाहीयेत. म्हणजे काही काही स्टुडंट तुम्ही असे बघितलेले आहेत की जर त्यांना मेन्स देण्याची संधी मिळाली तर कदाचित ते त्याच अटेम्प्टमध्ये म्हणजे दे कॅन कम इन द लिस्ट, बट देअर मेन ऑब्स्टॅकल इज प्रिलिम एक्झामिनेशन. तर मुळात तुमची समस्या काय, प्रॉब्लेम काय आहेत, that you can actually find out with the help of us. Okay, I will help you there. So this is here actually your learning curve and you will see your difference. That's why your continuous monitoring of weekly performance and suggestion for improvement is important. Special efforts to help student to cross saturation of 80 marks. म्हणजे माझा खरा जो प्रयत्न तो हाच असतो की इथे हे जे 100+ कसा आणायचा, सॅच्युरेशनच्या वरती स्टुडंटला कसं काढायचंय. So this was about this precise effort training batch. Now we will go towards end. Okay. So here emphasis on practice solving CSAT paper to give practice. So only practice of CSAT paper we will take here. Why? Because last 3 years we have seen CSAT paper is becoming more and more difficult. CSAT paper is more about the mindset that I will say. I know students from very good technical background, but they fail to clear CSAT. They solve only 40 question, 42 question, some only 38, 39. Those who have given this exam, they might know how much it is difficult. Why actually you are not able to cross CSAT despite being an engineer from good college, despite being a professional from good colleges, despite being doing a practice? Because we feel or we are less in a comprehension, or we don't know how to manage time while solving it. खरी मेक कुठे असते बघा, मी स्टुडंटशी आज प्रत्येकाशी बोलतो त्यातनं काय बाहेर येतं की तोच पेपर जर त्यांनी नंतर सॉल्व्ह केला तर कदाचित ते क्वालिफाय होतील. मग होतं काय की जीएसचा पेपर सॉल्व्ह केल्यानंतर आधीच त्यांच्या डोक्यावर प्रचंड प्रेशर आलेलं असतं किंवा तो हेक्टिक असतं. त्याच्या आधीची रात्र, त्याच्या आधी झोप, आधीचा दिवस, त्याचं शेड्यूल, आणि नंतर मग जीएसचा पेपर झाल्यानंतर मधले 2 तास त्यात ते काय करतात, आणि त्याच्यानंतर दुसरा जो सीसॅटचा पेपर असतो तो सॉल्व्ह करत असताना ते हँग होतात. जसं आपला कम्प्युटर फोन हँग होतं ना, चालतच नाहीत, तसं डोकं हँग होतं. बिलीव्ह मी, असं बऱ्याच लोकांचं होतं. आणि जे सेमिनार आता हे ऐकत असतील, बघत असतील, त्यांनाही म्हणजे त्यातनं काही लोक यातले काही लोक याच्यातनं गेले असतील की सीसॅट पेपर हा कठीण तर होता, मान्य आहे, परंतु जर डोकं शांत राहिलं असतं, हँग झालं नसतो, तर कदाचित मी कट ऑफच्या पुढे गेलो असतो. तर मला खरं तर ह्या माइंडसेटचा ऍक्च्युअली म्हणजे जो खेळ आहे तो इथे थोडा दुरुस्त करायचा आहे. मागच्या वर्षी सीसॅटचे काही इन्क्लुडेड नव्हतं, यावर्षी फक्त तू प्रॅक्टिस थ्रू आणि त्यांची ते करत असताना नेमकं काय प्रोसेस असते, म्हणजे त्यांना मेंटली टफ करणं,
प्रोसेसिंग स्मूथ असली की हँग नाही होत. आपण हँग केव्हा होतो? ज्या वेळेस प्रोसेसिंग जी असते ती ज्या वेळेस स्मूथ नसते तेव्हा आपण हँग होतो. मग पहिला पेपर, त्याच्या अगोदरचा माइंडसेट, त्याच्या अगोदरची रात्र, त्याच्या अगोदरचा दिवस, स्वतःला काम कूल कसं ठेवायचं, सीसॅटला काय हँडल करायचं, आधी मॅथमॅटिकल क्वेश्चन घ्यायचे का कॉम्प्रेन्शनचे घ्यायचे, कसं त्याचं गणित करायचं, परत सॉल्व्ह करत असताना कुठे नेमकं कॉशियस व्हायचं, हे सर्व त्याच्या सूचना आधी जर आपल्याला माहिती असतील तर कदाचित पेपर डील करताना आपल्याला सोपं जाईल. आणि कधी आपल्याला ते 60-58 मार्क्स पडतात आणि थोडक्यासाठी आपण जातो. सो दॅट विल नॉट हॅपन. ओके, यू विल क्लिअर, नॉट ओनली क्लिअर कट ऑफ, but you will reach around 90 to 100 marks. Those efforts will take, but this will not be teaching part. I'm just telling you this is the practice on solving CSAT papers, and through that finding out where we are going wrong. See, solving number of tests is not important. नाहीतर मग आपण गणित काढलं असतं ना की 30 पेपर सॉल्व करा, 50 करा, 60 करा. माझं वैयक्तिक मत आहे की नंबर ऑफ पेपर्स दिस इज नॉट इम्पॉर्टंट. Sometimes one student who have solved only 15 paper will clear it, and one student who have solved 100 papers will not clear it. Anything may happen. महत्वाचं काय की प्रत्येक टेस्ट सॉल्व केल्यानंतर तुम्ही त्याचं अनालिसिस कसं करतायत विथ द हेल्प ऑफ युअर गाईड, मेंटर और कोच. म्हणजे तुम्ही नेमकं का चुकलात, प्रॉब्लेम नेमका कुठे आहे, either in the information, either in the processing, either in the that skill set or giving logic, आणि ते दुरुस्त करणं. म्हणजे प्रत्येक पेपर झाल्यानंतर त्याच्यातून शिकणं, शहाणं होणं आणि तुमच्या ज्या उणीवा आहे त्या भरून काढणं, खरं तर हे महत्वाचं आहे. म्हणून तुम्ही प्रत्येक टेस्ट मधनं काय शिकलात दॅट इज एक्स्ट्रीमली इम्पॉर्टंट. इन्स्टेड ऑफ दॅट हाऊ मेनी क्वेश्चन पेपर्स यू आर सॉल्विंग. देन शेड्यूल. What will the schedule? Every week we will take 3 sessions and 1 test. So there will be total 4 sessions per week. 1 test series, our test series you will get, and in 3 sessions different activities we will take. Okay, this is a activity based learning, and definitely we will feel difference, see difference in your preparation. So this was in brief about this Mission Prelim 2024 batch, which is also called Precise Effort Training batch, and total fees of this batch is 25,000 rupees including GST. And here within this 25,000 rupees test series is included. Test series is included. These are our efforts, specific efforts to increase number of prelim qualified students from our institution. Because our efforts are to give push to students who are missing the train just because of few problems, to improvise on these problems. Okay, so starting date is 27 November. From 27 November we are starting this batch. Here most of the students will be senior student. You will get advantage of interacting with them also. So this is about the Precise Effort Training program. Now at the end of it, I will like to thank you, and I would like to request you, ask you, if you want to know more about this batch, you can call in our academy, you can talk with our counselors, or you can take my phone number from our counselors, from our team, and you can discuss with me also. So definitely this batch will help you. And at the end of the session, I will tell you ki in next week also, we will take session on a prelim examination, means on the prelim questions or the skill set. Those things we will discuss. Till then, I give you all the best, and I wish all the best, success for every student. Thank you.